This call is now being recorded. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5 ലാസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോവാണ്. So last session is basically dealing with the measurement of temperature. So this is the final topic that we have to discuss. Measurement of temperature ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അകത്ത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 5, 6, 7 ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് തന്നെ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ജോമെട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓർ വാട്ട്സ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പേര് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. അത് ബേസിക്കലി വി ആർ ക്ലാസിഫൈങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് in 2 different types, that is contact type temperature sensors and non-contact type temperature sensors. In contact type നമുക്കറിയാം പേര് തന്നെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് ടു ബി ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ മെഷറിംഗ് സർഫസ്. എവിടെയാണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരേണ്ടി വരും, എങ്കിലേ നമുക്ക് റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻട്രി സമയത്ത് സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്ന ടൈപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സർഫസ് ഓർ ബോഡി വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ചെണ്ണത്തിന്റെ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. തെർമോകപ്പിൾ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, thermistors, liquid in glass thermometer, pressure thermometer, bimetallic strip thermometers. So ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കുക തന്നെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 type of instruments are present in contact type instruments itself. അപ്പൊ ആ 6 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് തെർമോമീറ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ അടുക്ക പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മുടെ നോക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് ഒന്നിനെ നമുക്കൊപ്പം ഡയറക്ട്ലി മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ദ മോഡ് ഓഫ് operation, that is mechanical temperature sensors, which means the instrument will be working on the basic principle of mechanical features. Okay, അതിൽ വരുന്നതാണ് expansion thermometer, that means liquid in glass thermometer and bimetallic thermometer. അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈപ്പ്, അതിനുള്ള വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പർപ്പസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ മെർക്കുറിന്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു വി ആർ കൺസിഡേർഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് തെർമോമീറ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഇൻ പ്രീവിയസ് സബ്ജക്ട്സ്, ദാറ്റ് 2 metallic strips will be used with a different thermal conductivity or thermal expansion property. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ both of the material will be expanding in 2 different ways based on the property of the material that we have used. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈമെറ്റാലിക് തെർമോമീറ്റർ. Then it is pressure thermometer, which will be working on the principle of the pressure force exerted with the temperature dependency. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഷർ ചേഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രഷർ തെർമോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് ഫിൽഡ് തെർമോമീറ്റർ, സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ തെർമോമീറ്റർ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. ദെൻ വേപ്പർ പ്രഷർ തെർമോമീറ്റർ, ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് തെർമോമീറ്റർ, ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പ്രഷർ തെർമോമീറ്റേഴ്സ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് മാത്രം. Then that is electrical temperature sensors, which means the working principle will be some electrical means. Okay, some electrical principle will be used for electrical temperature sensors, that is thermocouple, resistance thermometer, thermistors and all. നമുക്ക് ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
And another one is optical sensor, which will be working on basically principle of optics or light rays will be used. That is radiation pyrometer. Radiation pyrometer ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിന് വേണ്ടി നോൺ കോണ്ടാക്ട് സെൻസറിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ. So this is we are using for screening purpose nowadays. So we shall go to one by one. First of all, we will be studying about thermocouples. Some of the basic thermocouples that are available in market is shown in figure. So thermocouple എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ HMT ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. വാട്ട് ഇസ് തെർമോ കപ്പിൾ? അപ്പൊ പേര് ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. പേര് കേട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് എ കപ്പിൾ മീൻസ് വാട്ട്? Couple is a combination of or a pair. Okay, that is all couple. So couple means there are two elements actually. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക. Couple means there are two elements or it is a pair. We are commonly using couple in the sense of pairs. Okay, അപ്പൊ ഒരു പെയറിനെയാണ് നമ്മൾ couple എന്ന് പറയുന്നത്. So നമുക്ക് one by one ആയിട്ട് നോക്കാം. What is thermocouple? Thermocouple means something which is depending on temperature or thermal property and it is in coupled stage or it has two components. So thermocouple basically നമ്മൾ two components ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്കാണ് സീബെക്ക്. This is working on the principle of Seebeck effect. Thermocouple is working on the principle of Seebeck effect. And what is this thermocouple basically dealing with this? Thermocouple means I have already discussed there are two metals. That is metal 1 and another one is metal 2. What are the metals that we have to use that we will be discussing in nearby slides? The thermocouple basically consists of this type of geometry. That is, its two ends will be joined each other. And if at all we are providing a heat source to one end, the other end will be having some output voltage. Okay, sorry, this side is not joined. This we have to provide or get our output voltage. Here we will be obtaining an output voltage. This is found out by this Johann Seebeck, a scientist who discovered this property with some combination of metals. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ he found out that there will be a potential difference generated at the free end. Okay, so this has got two junctions, that is hot junction. Hot junctions means where we have provided the heat or temperature is to be measured, that is called a hot junction, and where we obtain the voltage, that is called as cold junction. Okay, so this is the property of a thermocouple. So basic principle എന്ന് പറയുന്നത് Seebeck effect ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? When two dissimilar metals are made in a junction like this and one junction is heated up or the hot junction is heated, then the cold junction will be having a EMF induced on it or a voltage will be induced on it. This is actually Seebeck effect. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ thermocouple വർക്ക് ചെയ്തത്. So couple there means two elements are there, two metals are there. So that's why it is called couple. And why it is called thermo? Thermo means it is dealing with some temperature properties. That's why thermocouple name is produced. So this is the main advantage over here. There is a hot junction and there is cold junction. The EMF will be induced on the voltmeter that we can record
according to calibration process. നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. And also there is a important property that the magnitude of EMF generated is a function of junction temperature. That means temperature is directly proportional to EMF generated. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സീബക്ക് എഫക്റ്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that's why I have mentioned it in a separate manner. That is, the magnitude of EMF generated is a function of junction temperature. So if we have to find out the temperature, that means this temperature is a function of the EMF induced. So we can calibrate the EMF into corresponding temperature. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Then what we have to do is, this is the construction and basic working. That is, a hot junction is provided here and two type of wires are provided, that is wire type A and wire type B. This part is called as cold junction. Whenever heat is whenever this instrument is exposed to heat energy, then this will induce a voltage, and this voltage in voltmeter can be calibrated, and this can be produced in terms of temperature. ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Then commonly used, this is a previous year question, that commonly used thermocouple material, explaining about or list out some of the any four type of commonly used thermocouple material. So we will be using a type. This is the denotation for type. Which type of thermocouple? T means the thermocouple is having copper and constantan. Okay, that means, and also J means it is having a thermocouple consisting of iron and constantan. So any 4 or 5 you have to study well. This will be asked in the exam point of view. ഏതെങ്കിലും ഒരു 4-5 എണ്ണത്തിന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ്, ഒരു 4 എണ്ണത്തിന്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിനായിരുന്നു 4 മാർക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 4 എണ്ണത്തിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. Then the next topic is thermopile. Okay, directly after thermocouple we have thermopile. Thermopile means this also is a function, or this also is a derivative of thermocouple. നമുക്ക് thermocouple derive ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് thermopile എന്ന് പറയുന്നത്. This also you can see, there's a image in this figure. This image is having 2 wires actually. This is one type wire and this is another type. Okay, one is silver color and one is copper color. Then again it is silver color, copper color, silver, copper. This like pattern is produced over here. Okay, and joined in a manner that it will form a star connection. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ here also EMF will be induced. Okay, the corresponding EMF will be used to calibrate the temperature that is produced. But in ഇവിടെ നമ്മൾ couple അല്ല, couple ന് പകരം this couple is joined together to make a star connection. ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ തെർമോപൈൽ നമുക്ക് അത്ര ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രം. അതിന്റെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ, ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളുടെ തെർമോപൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. But another one is resistance temperature detector, and this is an important topic, that is RTD, resistance temperature detector. It means it work on the principle that when temperature or heat is generated at any metal, its resistance will be changed. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിന് നമ്മൾ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this metal will be having a corresponding resistance actually in primary state. But whenever it is heated up, this resistance will be changed. So this will be used, this property is used for measuring the temperature that is, or the temperature that is available at the
element. So how it is used, what is the construction and all that we can see. So this is the basic construction. It is having a wire. The wire we have used is platinum wire because platinum is very stable and have good thermal conductivity also. And this silica cross is mainly used for winding this wire over the entire path. Then we have a casing or sheath. This is actually a sheath or casing because this is used because mainly this platinum wire should not get damaged. That's why we are using a sheath over here. Okay, then we have a wire. Then platinum wire is wound over a silica cross. This is the basic construction of the resistance thermometer. And after that, after full completion of the wire, this is taken and output is also read. So one wire is having coming. This wire is wound over here. Then after that, it is leading to end part. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. And how this will be happening? ഇവിടെ നമ്മൾ heat provide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ or this on this sheath we have provided heat energy, then the resistance of the entire loop of wire get changed. This resistance is used to this change in resistance is used to measure the temperature that is exposed to this. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Why we have used platinum means we have a linear, you can see that there is a linear variation. Actually the slope is actually a straight line. Okay, that's why we are using platinum for resistance temperature detector. And also we know platinum is an expensive material. Okay, അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല platinum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്. Why we are not using copper or nickel? This copper and nickel have some deviation after a range of temperature. You can see after 400 degrees Celsius, this copper is having some deviation. And nickel, in the sense, after 200 degrees Celsius, nickel is also behaving in a non-linear manner. That's why we are not using nickel, copper, such metals. We are using platinum as our measuring element. Okay. Then it is thermistors. Thermistors, in the figure you can see there is this, you might have seen in some of the electrical circuit and all. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ അല്ലെ. നമ്മൾ IC ചിപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we can see some of the elements like this. So thermistors are actually semiconductors. We are basically using in IC chip and all, we will be using semiconductors for the construction. Okay, this thermistor also is a semiconductor. That's why the figure is shown in such a way that, so this has a limitation that this cannot be used for a wide range of temperature. Thermistors are mainly semiconductors, so this cannot be used for a wide range of temperature measurement, but instead this will provide a precise reading whenever we are using it. So material used for thermistors for temperature measurement have very high temperature coefficient actually. Okay, 8 to 10 times higher than platinum and copper. Instead of using RTD, we can use this thermistors for measurement of temperature because it has got high temperature coefficient since it is a semiconductor. Instead of copper wire, we are using semiconductors. That's the only difference. And the rest of the construction and all is same as that of RTD itself. But in case of material used, it is semiconductors. Okay, so this is why this is used, and this has got a very high sensitivity also. In this case, we have a relation that the resistance change in case of in case of
semiconductor is given by the expression given below. That is, resistance at any instant is equal to resistance at a reference value that we already know. Some of the reference value will be obtained by the manufacturer itself. So this is the resistance at a reference value. Let us consider നമ്മൾ ഒരു 10 degree Celsius നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. So that is the resistance or a reference resistance into exponential of beta into 1 by T. 1 by T means the temperature which we have to measure minus 1 by TR. TR means at 10 degrees Celsius. Okay, that I am just explaining with the help of a small example that we know this semiconductor resistance at 10 degrees Celsius. Then this equation will be used like this. That let us consider at 10 degrees Celsius its resistance is 10 ohm. Okay, then we will be using R as 10 exponential beta into 1 by T minus 1 by TR. We will be using it as 10 degrees Celsius. So this is the relation that is used for measuring RTD's temperature and resistance relation. This is used for calibration purpose actually. ഇതാണ് നമ്മൾ calibration use ചെയ്യുന്നത്. And this is the comparison of thermistor, thermocouple and RTD. We know thermistor is not actually having a linear relation. The temperature and voltage or resistance relation is not at all linear. But if you look at thermocouple, this also has got some slight variation, but almost RTD is having or RTD is behaving a almost linear and proportional relationship with the voltage and temperature. So commonly used temperature sensor is actually RTD. In market also, in real time market we will be, or in real time experience and all, in lab and all, we will be using RTD for measuring purposes. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, that is RTDs. Over a wide range of temperature, this RTD is having a linear relationship between voltage and resistance. That's why ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if at all a multiple choice question is coming, that commonly used RTD, so sorry, commonly used temperature sensor is dash. That means the commonly used temperature sensor for a wide range of temperature is RTDs, resistance temperature detector. Okay, next is liquid in glass thermometer, that we have already know that we will be having a glass tube and filled with, not at all filled with, it is having a some portion of mercury, or you can either use mercury or you can use colored alcohol. Okay, colored alcohol can be used actually. This colored alcohol used glass thermometer is mainly available in our lab. നമ്മളുടെ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, the thermometer is having a red color liquid over here. നമുക്കറിയാം മെർക്കുറിന്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ കളർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ലാബ് ഇഫ് വി ലുക്ക്, നമ്മൾ തെർമൽ ലാബിന്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് you might have used a thermometer, glass thermometer, and in that glass thermometer you might have seen a red colored fluid, and that is colored alcohol actually. This is mainly working on the principle that the liquid will expand when it is exposed to heat energy. This is the basic principle that we have used, and this is the basic construction. It will be having a bulb at the bottom, a cavity for storing rest of the elements, then it will be having a liquid column or capillary tube,
and a scale will be provided over here. Whenever this element is exposed to heat energy, the mercury or colored alcohol get expansion. This expansion will be indicated over the scale, and we can calibrate this expansion or linear transformation into corresponding temperature. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. Another one is pressure thermometer. Pressure thermometer means something which is happening, something which is working under pressure property. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഒരു പ്രഷർ തെർമോമീറ്റർ. In this pressure thermometer you can see a bulb or sensing element. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്റ്. Then it is wound over with a flexible cable and indicated to a dial. What is happening here is this tube is filled inside some fluid. Okay, whenever heat is generated here, the fluid get expanded. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് fluid will be expanding. This expansion will be in terms of pressure. Okay, the fluid pressure that is generated inside this tube is indicated over the dial that we have provided. This dial is calibrated. This pressure is calibrated across temperature. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So this also works basically in the sense that fluid exert pressure when heat is or it is exposed to heat energy. അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. That is the basic principle in pressure thermometer are when liquid or gas or vapor are heated, they will expand. ഏതൊരു സാധനം ഹീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കറിയാം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ദേ ആർ കൂൾഡ് it will contract. അതിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് it will come contract. അതേപോലെ തന്നെ പഴയപടി ആവാൻ ശ്രമിക്കും. According to the temperature change, the pressure also varies in the filled system. Okay, whenever it is expanding and if at all it is a closed system, we can say that by the application of this forced pressure, by the application of this expansion, a pressure will be generated over here. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. There is some liquid filled over here. Then it is having a capillary tube. This tube is actually made in a manner that it look like a Bourdon tube. Bourdon tube നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. The same property is used over here. Bourdon tube experiment സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. അതായത് whenever heat is provided, this comma shaped tube will get expansion, or it comes to in a position that it straight up to from its original or mean position. ഇത് നമ്മൾ straight ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. Whenever it is becoming a straight position, whenever it is achieving a straight position, this rack and pinion setup will indicate a needle, and this needle will indicate the corresponding temperature that we have provided. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രഷർ ഗേജ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം we are calibrating this corresponding pressure in terms of temperature. Rest there is nothing changed. വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും നമുക്കിവിടെ മാറ്റില്ല. ആകെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. ആ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡൻ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് മാത്രം. സോ നമുക്ക് സാധാരണ ബോർഡൻ ട്യൂബിന്റെ കാര്യം അറിയാം. പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ we will be providing this Bourdon tube at the pipeline that we have to find out. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എയർ ആണോ എന്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ എയർ ഇതുവഴി ഉള്ളിലേക്ക് വരും. And this air will exert pressure on this tube, and this tube get
സ്ട്രെയിറ്റഡ് ആവും. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ പ്രഷർ ഗേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രഷർ ഗേജ് വി ആർ ഫില്ലിംഗ് ദിസ് ട്യൂബ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം ഫ്ലൂയിഡ്. സോ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എക്സ്പാൻഷന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. And all construction and working all are same as that of board and tube itself, so I am not going to it. And based on the working fluid, it is classified as liquid filled thermometer. That means it will be filled with some liquid. Mainly we are using mercury, alcohol, such liquids are used. And whenever it is filled with gas or vapor, then it is called gas filled thermometer. In that case, we will be using nitrogen or helium gas for this purpose, because nitrogen and helium has good thermal properties. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ്. Then another one is bimetallic strip thermometer. This also we know. This is the primary image that is consisting of bimetallic strip thermometer. Actually, we can see only one strip of metal, but this is consisting of actually two different or dissimilar metals. And what is the principle behind bimetallic strip thermometer? That every metal have its own thermal expansion property. Okay, whenever the heat is applied, എവറി മെറ്റൽ, നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കോപ്പറിന് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഒരു 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കോപ്പർ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ആവുക ഇത്ര വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ. ബട്ട് നേരെ മറിച്ച് പ്ലാറ്റിനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ അകത്ത് പ്ലാറ്റിനം മേ ബി എക്സ്പാൻഡിങ് ടു മച്ച് ഹയർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽ dissimilar metals are glued together, then and wound in a manner that in a coiled manner, this property we can utilize, and this thermal expansion property is a function is made with a function of temperature. അപ്പം ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പലതവണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സെൻസറാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ്, നമ്മളെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് സെൻസറാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് സെൻസർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കോപ്പർ ആൻഡ് അയൺ ഈസ് യൂസ്ഡ്. വെനെവർ വി ആർ ബോണ്ടിങ് എ കോപ്പർ ആൻഡ് അയൺ അറ്റ് neutral stage, this copper and iron will be having same length, but whenever it is heated up, the copper may expand more easily or more lengthier than change in length of iron. Okay, so whenever we are bonding it, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അയണിനെയും അതിനോട് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വിൽ deform into a curve or arc like structure. Whenever we are clamping this property or one end is clamped, then we can obtain a curve like or cantilever structure like this. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിപ്പിക്കുന്നത്, സർക്യൂട്ടുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്. ലെറ്റ് us consider this is having another contact point. അപ്പോൾ in neutral stage നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ വരെയാണെങ്കിൽ this will be in contact with this circuit. Whenever the temperature is getting higher, with the help of bimetallic strip it will change and some air gap will be formed in between this contact points. Thereby the circuit will get break. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൂളിംഗ് ഡൗൺ, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൂൾ ആകുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് ഇത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ മെഷീൻ റൺസ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൈറോമീറ്റർ.
പൈറോമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധനമാണ് ഇത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസിങ് ലൈറ്റ് റേസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈറോമീറ്റർ. ഹിയർ radiation property is used for measuring the temperature. That is, radiation intensity is directly proportional to temperature. അത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഹീറ്റിംഗ് ബോഡി ആയാലും അത് റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് വിചാരിക്കാം. എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു ചൂട്, അതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ അയാൾക്ക് എഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു ചൂടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റേഡിയേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ദിസ് റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി, ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് വിച്ച് ദ ബോഡി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റേഡിയേഷൻ കാരണം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്ത് വേണ്ട? ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ കോണ്ടാക്ടിങ് ദ ബോഡി. അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് നൗവേഡേയ്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the total radiation pyrometer. This is working in such a way that ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോട്ട് ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഹോട്ട് ബോഡി വിൽ ബി റേഡിയേറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് എനർജി. അപ്പൊ ആ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ റേഡിയേഷൻ നമ്മളൊരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് തെർമോപൈലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ തെർമോപൈൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു? തെർമോകപ്പിൾ സ്റ്റാർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ഇത് ഈ മെഷീന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. ഒരു തെർമോപൈൽ എന്തായാലും ആ മെഷീന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. And also this radiation sensor will be situated inside the machine. അപ്പോൾ ഈ തെർമോപൈലിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ വന്ന് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദിസ് ഹീറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ 6th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഇതാണ് തെർമോപൈല് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോകപ്പിൾ. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾസോ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ലെൻസ് വഴി നമ്മളുടെ മെഷീന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തെർമോപൈലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോകപ്പിളിലേക്കോ കൊടുക്കും. ദിസ് റീഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ 6th മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് റിവിഷൻ ആണ്. റിവിഷൻ അല്ല, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു ക്വിസ് നടത്താറുണ്ട്, വൈവ. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളെ നടത്തേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. നോക്കട്ടെ, സമയം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക്.